Du bist in einer Gruppe von Freunden. Oder vielleicht ist es ein Meeting bei der Arbeit. Du siehst den perfekten Moment, etwas zu sagen. Du hast Zuckert. Du hast einen Gedanken. Meinung, einen Witz. Du wurdest auf, Luck, die sagst dies. Nicht. Passiert. Das Gespräch rollt einfach über dich hinweg. Die Person, mit, der du gesprochen hast, nicht, sagt schnells. Ja und windet, sich dann jemand anderem zu. Und wenn setzt das, eigentlich, Gespräch fort. Es ist ein schreckliches Gefühl. Es ist mehr, als nur still zu sein. Es ist das Gefühl, unsichtbar zu sein, irrelevant zu sein. Es ist das Gefühl, das den Stimme kein Gewicht hat. Du stehst da den Worteion in der Luft. Und du hlst dich klein. Du fragst dich, warum ignorieren mich die Leute? Wahrscheinlich redest du dir ein, das ist deren Lied, dass du so langweilig bist. Oder nicht lustig genug, toda nicht attraktiv selbstbewusst oder extrovertiert genug. Ich sage dir, das ist falsch. Die Leute ignorieren dich nicht. Sie ignorieren die Signal, die du sendest. Sie ignorieren das, was sie wahrnehmen das. Das du anbietest. Ignoriert zu werden ist keine Personalitäts. Saints. Es ist ein Symptom. Es ist ein Symptom einer kaputten Kommunikation. Weil es eine Strategie ist. Weil es eine Strategie ist, kann sie repariert werden. Word, ich, dir zeigen, warum die Leute dich ignorieren. Und dich gib dir ein System, das zu beheben, dauerhaft. Hier geht es nicht, fake it till you make it. Hier geht es nicht, darum, einfach, selbstbewusster, zu sein. Dies ist ein praktisches, logisches System zur Nuprogrammierung deiner sozialen Hardware. Fangen wir mit dem Warum an. Du wirst ignoriert. Weil du das begehst, was ich die drei Sünden der Unsichtbarkeit nenne. Du tust dies, Dinge, ohne es, überhaupt, zu merken. Die erste Sund ist, dass du in Vorhersagen sprichst anstatt in Punkten. Was bedeutet das? Es bedeutet das. Den gesamter Kommunikationsstil darauf, basiert. Bestkegang zu. Suchan. Den Stimmlich get amend von Setzen. Noch oban die eigentlich, Aussagen sein sollten. Du sagst, nicht. Ich denk, das Projekt braucht, ein neue Richtung. Du sagst, ich, habe mich, nur gefragt. Obvleicht. Das Projekt. Ein neue Richtung braucht. Die sicherlich Sprache bewirkt, zwei Dinge, unbeid sind, schlecht. Erstens signalisiert, es Judam, im Raum. Das du no, Vertran, in den eigen Idee hast. Wenn du nicht, einmal selbst, was du sagst, warum sollten sie es tun? Du bittest, sie buchst Blick, Eilabnis. Den eigen Meinung, haben zu dürfen. Sie weitens letes die gesamt, laste Gesprächs die ander, Person ab. Du fgst, keinen Mehrwert hinzu. Du bittest darum. Du bist ein sozialer Vampir. Du verlangst von ihnen, die Arbeit, denen Gedanken zu validieren, ke Menschen werden. Devon unbewusst, abgestos, kea, auf, Erlaubnis, zum Sprechen, zu bitten. Wenn du einen Gedanken hast, sprich ihn aus, steh, dazu. Wenn du glaubst, dass das Projekt eine neue Richtung braucht, sag, hier ist mein Gedanke. Die aktuelle Richtung, geht nicht auf das Kundung Feedback.
Wer Muson umschwenken. Der Unterschied ist wie Tag und die. Das ein ist ein Betteln. Das under ist ein Beitrag. Dies White Sund ist, dass du ein Reactions. Jiger bist. Im Reactions, Jigeris, Gemender. In einem Gasprek, nicht wirklich Suert. Wartet nur auf Einluck, sein Ding zu sagen. Du bist in einem Gasprek ungeskich, nur squet, im Geskich, aber sanun, Arlob in Italien. Du hörst innen nicht zu. Du scanst near den Gehorn, no stenen, Urlaubsgestin. Die Millisecond, in der sie Luft holen, springs du rein undesagst. O, Italien. Das Aeronort mich an mein Reis, nach Mexico. An die Folk, so hast. Du das Gasprek, getet. Du hast, nicht auf ihrem Punkt aufgebaut. Du hast, ingekapert. Du hast, dich nicht auf ihr Geschichte eingelassen. Du hast, sie als Sprungbrett, für den Eigen Benetz. Du hast, ihnen signalisiert, dass dir ihr Erfahrung egal ist. Du interessierst dich nur für den Eigen. Und in diesem Moment treffen sie an Unterbies. Entscheidung, dies Person ist kein guter Gesprächspartner. Also geben sie dir ein Heiflix Nikun und Worten auf ein Gelegenheit. MIT Gemend anderem zu sprechen. Gemendum der Tatsklich zuart. Du wirst nicht ignoriert, weil den Geschichte über Mexiko langweilig war. Du wirst ignoriert, weil du bewiesen hast, dass du ein schlechter Zuer bist. Die Dritt, Sund, und das ist. Die Kritist, ist, dass du Sendungen entbiotest. Keinen Mehrwert. Denk an jedes Mal, wenn du deinen Mund aufmixst, du machst ein Transaction. Die Kosten sind, die Zeitundauf, Merksamkeit der anderen Person. Das Produkt ist das, was du sagst. Die meisten Leute, die sich ignoriert, fühlen senden, einfach nur. Sie geben Status Updates, upper ihr Leben. Ich bin heute so müde. Dieser Verkehr war schrecklich. Ich glaub, ich hol mir ein Sandwich. Das sind, ich besiegen Aussagen. Sie bieten dem Zuer, null Mehrwert. Du Oberter, GST nur das Rauschen Dienst Eigonen Lebens. Das ist kein Gespräch. Das bist du wie du auf jemanden einradest. Es ist ein verbales Selfie. Die Lutwerden, das Ausblenden, ihr Gehorn, sind, darauf, programmiert. Notchwort, zu filtern. Den Sendungen sind nur, Lärm. Stell dir, dies Frage, bietet das, was ich gleich, sagen Word, Insekt, Humor, oder Empathy. Wenn den Aussage nicht in die Sordrei Kategorien folgt, solltest du ernsthaft in Erwägung ziehen. Sie nicht zu sagen, ist ich, bin so müde, einzigfall nein. The first is, lustig. Nein, the first is empathisch. Nein, is ist, ein Sending. Aber was were, when du sagen würdest, ich bin so müde. Ich war die ganz no het watch, und habe das Buch gelesen. Das du empfehlen hast. Das Kapitel über Emmerlich, Logik war faszinierend. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Siehst du den Unterschied? Dies Aussage bietet Empathy. Sie seht, dass du ihnen in der Vergangenheit zugehört hast. Sie bietet Einsicht und gibt das Gespräch mit einer spezifischen Wortsenden, Frage an sie zurück. Du hast dich von einer wortlosen Sendung zu einem hochwertigen Gesprächsangebot entwickelt. Du bist jetzt unglücklich zu ignorieren. Okay, du hörst also auf,
Die Sunden der Unsichtbarkeit zu begann. Wie Bost, du aktiv die Fugigkeit auf, Gehart zu werden. Du brochest kein Charisma. Du brochest ein System. Hier ist es. Erstens, du musst ein Gesprächsarchitekt werden, nicht nur ein Teilnehmer. Ein Teilnehmer taucht einfach auf und redet. Ein Architekt gestaltet das Gespräch. Das bedeutet, dass du aktivs, aggressives Zuhören bst. Du hörst nicht nur auf die Wort. Du hörst auf den Subtext. Warum hinter dem was. Wenn jemand sagt, ich bin so beschäftigt bei der Arbeit, es ist einfach ... Weil im Moment. Der Teilnehmer sagt, oh ja ich. Ach. Der Architekt sagt, es klingt. Als wärst du wirklich überreitet. Was ist die Großaufgabe? Die gerade ansteht und absolut nicht verhandelbar ist. Du hast drei Dinge getan. Du hast ihre Emotion benannt. Wodurch sie sich gesichert fühlen. Du hast ein spezifische, hochwertige Frage gestellt, die sagt, dass du Zuger hast. Du hast ihnen die Möglichkeit gegeben, mit dem Wagen jammern auszuhören und konkret zu werden. Du hast ihnen weg zu einem bedeutungsvollen Gespräch entworfen. Die Leute werden dich nicht ignorieren, weil du derjenige bist, der den Kanal Gurge, in den das Gespräch flieht Meister die Aussage, Frage, Bruch. Dies ist das Werkzeug in deinem neuen Baukasten. Die meisten ignorierbaren Menschen tun nur eins von zwei Dingen. Sie machen nur Aussagen oder sie stellen nur Fragen. Du musst beides tun. Im selben Satz. Die Aussage sagt, dass du einen Gedanken hast. Die Frage bewusst, dass dir ihr Gedanken wichtig sind. Schlecht, ich habe den neuen Film gesehen. Gut, ich habe den neuen Film gesehen war wirklich beeindruckt vom visuellen Design. Was denkst du als Kanzler über ihren Ansatz zum Weltenbau? Schlecht, wie geht es dir? Gut, ich habe gerade ein wirklich stressig Watch hinter mir. Ich bin erleichtert. Wie geht den Watch zu Ende? Die Aussage liefert Kontext unmatched Ditchnaber. Die Frage ist spezifisch, zielgerichtet und legt sie zu einer echten Diskussion ein. Du servierst ihnen ein Thema auf dem Silbertablett. Sie werden es annehmen. Drittens, und dir den Ziel. Den Ziel ist es nicht interessant zu sein. Den Ziel ist es interessiert zu sein. Das ist das zentrale Paradoxon. Menschen, die Zweifelt versuchen, als interessant wahrgenommen zu werden, sind fast immer die langweiligsten Personen im Raum. Sie sind die Reaktionster. Sie sind die Sender. Sie versuchen so sehr, ein Show abzusehen, dass sie es nicht schaffen, eine Verbindung auszubauen. Du brauchst keine Coolgeschichte. Du musst nicht die lustigste Person sein. Du musst nur am neugierigsten sein. Die Person, die sich Szenario, FHLT, ist in ihrem eigenen Kopf Sie denkt, was word ich als nächst sagen, klang das dumm. Schauen Sie mich an. Die Person, der zuhört, wird konzentriert sich zu 100% auf die andere Person. Sie denkt, warum haben Sie das gesagt? Was bedeutet das wirklich? Wofür brennen Sie? Was ist die Einfrage, die ich stellen kann, ihr Augen zum Leuchten zu bringen? Wenn du dich aufrichtig und demütig für andere Menschen interessierst, geschieht ein seltsame Magie. Sie fangen
an dich faszinierend. Zu finden. Du hast ihnen das seltenstund Wort, Wollst menschliche Geschenk gemacht, den angeteilt, fokussierte Aufmerksamkeit. Sie werden nicht nur aufhören, dich zu ignorieren. Sie werden anfangen, die Nähe zu suchen. Fassen wir das alles zusammen. Ignoriert zu werden ist ein Signal. Es ist kein Urteil über den Wert als Mensch. Es ist ein Signal, das den Kommunikation streit. Das du. Es ist ein Signal, das du in Fragezeiten statt in Punkten sprichst. Es ist ein Signal, dass du ein Reaktionster bist statt ein Sucher. Es ist ein Signal, dass du den Rauschen sendest, anstatt Mehrwert zu bieten. Die Lösung ist, den System zu ändern. Du wirst zum Architekten des Gesprächs. Du meisterst die Aussage, Frage, Bruch. Und du underst den Ziel von interessant zu interessieren. Das ist nicht einfach. Es erfordert Übung. Es wird sich anfangs unnatürlich anfühlen, weil du ja schlechter, defensive Gewohnheiten verlernst. Aber wenn du das nächst mal in einem Gespräch bist, möchtest du nur eine Sachen ausprobierst, nur ein, anstatt zu senden, Versac Einsicht, Humor oder Empathie anzubieten. Anstatt darauf zu warten, dass du sprechen kannst, Versac ein wirklich Gutfrage zu stellen. Schau, was passiert. Du wirst nicht nur gehört. Man wird dir zuhören. Und wenn du das an Geheimnis wissen willst, am Smalltalk zu meistern, egal wie schüchtern du bist, schleichig wir. Dass du dir als nächst Sidious Video ansiehst,